Buat aku pribadi ya nggak begitu bagus di dance sebenarnya. Karena tipe dance aku tuh agak beda. Aku suka lebih ke hip hop, b-boy. Ya udah, jadi pakai teknik-teknik aja, nggak usah ada hafal-hafalan gerakan-gerakan yang gimana. Karena yang susah itu adalah ketika harus ngedance tapi harus nyanyi gitu. Bayangin gimana caranya harus all out dance tapi harus nyanyi juga, susah gitu. Kayak nafas, harus atur nafas, harus atur semuanya deh, susah. Halo Risma. Senyum, coba kak senyummu sambil matanya hilang. Hah? Gimana? To the next level. Kak pamit ya, mau balik ke rumah. Oke, thank you udah nemenin. Aku live-nya baru kok ini. Aku live-nya baru banget. Annyeong, halo. Mau request lagu boleh? Boleh. Tadi ada yang request lagu ini kan, kita langsung ganti aja deh. Ada yang request lagu Rainy Day. Belum ada ininya guys, belum ada MV-nya. Ini dia. Royal by Succulent Premium Series. Wangi, tahan lama. Selimut pakaian pertama berbahan tumbuhan. Iya, aku udah lama nggak ngelihat Buka aplikasi My apa Extra. namanya Bikin YouTube circle kamu Rainy sekarang. Day. Kita lihat ada yang komen, ada 22 yang komen. Coba aku baca ya. Liriknya ya ampun, kenapa liriknya ya ampun. Setiap langkah kecil adalah jalan menuju panggung besar. Tetap semangat, semangat. Mencari bersinar mengawali hari ini, meskipun ku tak tahu rintangan yang akan ku jalani. Masih teringat saat itu, saat dimana ku yakin bisa menggapai bintang terindah. Apakah ku meraihnya? Bakal ada MV-nya nggak Rainy Day? Belum tahu sih, jujur aku belum tahu. Karena ada beberapa project-project baru lagi. Pokoknya ditunggu aja. Kajar ada temenku ultah hari ini. Namanya Nay. Happy birthday ya Nay. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Kenapa Goldie, kenapa? Halo Alia. Kenapa Nabila Goldie? Apa ada manggil-manggil sih? Dalam gelap bulan bersinar, dingin hujan basahi luka. Ketika langkah terhenti, mengapa? Kak Jero udah makan belum? Udah sih, tadi 1 kali baru makan mie tadi. Merasa sedih, ku dengarkan lagu ini.
mengisi hari-hariku dan sebaik-baik saja ada di sini. Pastikan hujan akan segera berlalu. Kak Jar suka K-pop gak? Dibilang suka tapi nggak yang terlalu suka banget sih, biasa aja. Aku lebih suka K-pop justru, lebih suka lagu-lagu Indonesia daripada lagu Korea, jujur, real. Aku hampir nggak pernah dengerin lagu Korea, aku dengarnya lagu Indonesia. Kepikiran nulis lagu yang kayak farewell. Farewell tuh apa? Aku sebenarnya nggak apa sih, kayak perpisahan. Oh, perpisahan ya, kayak perpisahan. Belum sih, belum. Sudah siap? Ini untuk buka di jalan. Thank you mudik ya. gift-nya, El. Rasakan mudik. Aku sebenarnya belum ada kepikiran buat bikin lagu yang perpisahan ya. Aku justru entah kenapa jadinya tuh gini nih, aku pengen bikin lagu-lagu yang sedih gitu kan, lagu-lagu yang galau. Tapi entah kenapa tiba-tiba jadinya lagu senang semua yang aku bikin. Jadi sudahlah, tidak tahu aku juga. Kayak pengennya bikin lagu yang galau, yang melo. Tiba-tiba jadinya lagunya bahagia banget, dan bahagianya yang banget. Jadi real ini aku nggak bisa kontrol. Kalau bikin lagu kadang bener sih, kadang sedapatnya gitu. Kadang dapet yang nggak sesuai sama yang kita pengen, tapi bagus aja menurut kita, puas gitu pas jadi. Kak buat lagu untuk Neville, liriknya sedih mesti jadi enggak sih. Aku pengen nyanyiin tapi belum, jangan deh, belum ada, belum rilis soalnya, belum ada. Aku juga belum tahu ini dirilisnya buat apa, karena belum tentu lagu-lagu aku yang aku bikin nanti masuk ke albumnya Neville soalnya. Gitu. Thank you Nisa. What is that? Apa itu, lucu banget. Kucing kah? Jester Cat. Thank you ya, terima kasih. Kakak bisa buat lagu. Aku masih belajar untuk bikin. Kebetulan salah satu yang pertama yang aku bikin, sebenarnya lagu yang Rainy Day ini bukan pertama aku bikin, tapi yang pertama dirilis sama Neville. Lagu pertama aku kayaknya gagal jadi nggak dirilis. Yang kedua akhirnya dirilis yang ini, yang Rainy Day. Ini aku yang buat, dibantu sama Iki. Aku minta tolong Iki kan, mau bikin lagu. Akhirnya kita bikin berdua gitu. Jadi jujur aku diajarin banyak banget, belajar sama Julius, diajarin sama Iki kayak susunan lagu tuh seperti apa gitu. Kayak gitu sih, belajar gimana cara pakai ini FL Studio. Jujur aku nggak bisa tadinya, terus diajarin sama Iki, akhirnya aku bisa sekarang, walaupun sedikit. Spill dikit, aduh, pengen spill tapi jangan deh, takutnya lagunya. Ditunggu aja, kalau mungkin bukan tahun ini, mungkin tahun depan. Kalau yang aku belum tahu soalnya, masih belum tahu ini masuk ke buat grup atau enggak, karena lagu yang aku bikin itu enggak masuk, apa ya, jujur agak kurang. Kalau untuk grup ya agak kurang gitu. Lebih masuknya malah buat sendiri. Kalau mau nyanyi buat sendiri baru masuk. Jadi aku belum tahu yang lagu yang ini, masih aku pertimbangin. Masih aku masih aku olah juga. Jadi sebenarnya aku udah gregetan pengen nyanyiin, pengen bawain, tapi kayaknya belum bisa.
Lagu Day6 aku suka banget. Day6. Tumben Kazer Live. Semoga ceplosan, jangan sampai keceplosan. Semangatin aku PTS. Apa tuh PTS? PTS tuh ujian tengah semester kah? Ya pokoknya buat yang lagi ujian, semangat ujiannya, fokus. Ya intinya sih kalau lagi ujian dibaca-baca lagi aja, di review lagi. Istirahat yang cukup. Nanti rambut kakak jadi coklat loh. Atau emang karena pencahayaan? Karena kalau rambut diwarnain pasti jadinya coklat sih. Rambut barunya jadi kayak agak coklat gitu loh, yang warna hitam. Emang coklat rambutnya, nggak hitam lagi. Penilaian tengah semester sih. Kenapa nge-lag? Ya kah? Lagi nge-lag kah? Sebentar ya. Mungkin karena harus di-charge. Kita charge dulu guys. Tara, masih nge-lag gak? Biasanya kayak karena baterai low terus jadi nge-lag kan? Biasanya. Pokoknya ditunggu aja Nevel. Aku spill dikit. Kayaknya bakal ada lagu-lagu yang nanti sedang diproses. Jadi ditunggu aja. Sabar. Kalau lagu yang kalau yang aku kayaknya bikin, ditunggu aja karena aku juga masih belum tahu gimana. Masih aku proses. Halo guys. Lagu kamu Kak Jere, lagu kamu ya, bentar ya. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Pertama jumpa dengan dirimu, ku merasa ada sesuatu istimewa. Tak pernah terpikirkan olehku sedikit pergi. Pas event di Semarang waktu tampil lagu kamu di awal berkepreset ya, aku notice dari pojok kak. Iya kah? Jujur aku lupa sih. Semarang ya, lupa aku. Aku suka request lagu Nevel di TikTok. Maksudnya gimana? Request lagu Nevel di TikTok tuh gimana? Oh kamu, hanya kamu, merasa bahagia. Cuma kamu, ku ingin selalu ada bersamamu. Oh itu kamu. Kak, kota favoritnya apa di Indo? Bandung sih. Bandung. Aku masih suka banget sama Bandung karena
Pertama, aku cocok sama udaranya, adem, dingin. Kedua, tempatnya menurut aku ya, kayak tempat wisatanya banyak. Jadi nggak akan pernah bosen, banyak tempat wisata di sana. Real tempat wisata ya. Kalau di Jakarta aku kadang bingung mau kemana. Tempat wisata cuma Dufan gitu-gitu. Kalau di Bandung tuh banyak wisata baru bahkan. Terus juga aku kebetulan banyak teman juga di Bandung, jadi kalau ke Bandung bisa main sama teman-teman. Lebih, kalau disuruh pindah mungkin aku mau ke Bandung kan. Kak Jari pilek. Aduh takutnya, tapi enggak sih, ini kayaknya nggak pilek. Walau dunia selalu menjatuhkanku, ku dapat tersenyum kembali hanya Kalau ditanya pengen pindah sebenarnya pengen sih, pengen ya. Oh kamu, hanya kamu. Just let it all down, live your life and sweet baby. Kamu, cuma kamu. You're my deepest mind, let's be a night time. Apa ini? Hanya kamu, Yang baca, hanya kamu, yang baca, hanya kamu. yang baca begadang. Yang mampu membuat rasa bahagia. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ya, karena kebetulan ya aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi bingung. Kayak misalkan sebagus apapun, tapi kalau lagunya kita nggak tahu, 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 lagunya kita nggak tahu. Nge-lag kah? Nge-lag kah? Ku ingin bersamamu. Melindungi atau mencari? Kenapa? Apa ya namanya? Setel lagu yang lagi sering kakak dengar belakangan ini. Yang lagi sering aku dengar tuh apa ya? Ini sih, tetap ini masih sering aku dengerin. Makanya aku setel baru aja nih. Ini sering mataku setel. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Aku dan kenangan masih teringat jelas. Senyum terakhir yang kau beri untukku, tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta.
Ini lagunya aku suka banget lagunya, nggak tahu kenapa ya. Lagu favorit aku ya ini kayaknya. Thank you gift-nya 24/7 for Hasbi, thank you. Hanya dirimu yang pernah tenangkanku dalam pelukmu saat ku menangis. Aku harus mencintai dan berbagi. Kita coba suara dan itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa cinta. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Dan bila harus tanpa dirimu, tanpa dirimu, tanpa dirimu. Susah lagi. Nyesel. Kok nggak dinyalain mic-nya? Agak penyok. Ini mic-nya nyala loh. Sprite baru nih dengan banyak. Emang mic-nya tadi nggak kedengeran suaranya? Thank you Nayuta. Thank you gift-nya. Halo. Cek. Ini nyala tau mic-nya dari tadi. Emang nggak kedengeran kah? Really nggak kedengeran? Yang gelembung soda lebih nyegerin. Nggak kedengeran kah? Cek. Cek. Kedengeran? Coba kita ganti lagu lain ya. Apa ya? I'm almost forgot. Aku lupa guys, sekarang ini aku sambil buka something dan nggak bisa ditinggal sebenarnya. Lupa ini. Pipinya kenapa? That's why aku memang lagi diet karena pipi aku. Oh my god. Tak aja. Real sih ini aku harus diet lebih banyak lagi sih real ini. Sedih guys, sedih. Wait. Jangan diet, aku harus diet. Lagunya sih ini apa ya?
Frisian Flex susu kental manis gold. Udah males banget lagi kalau ada Rasanya enak. iklan-iklan ini. Coba mainannya. Kinder Joy, kebaikan patut dihargai dengan hadiah. Lagu old jadul, ini lagu old. Kok ada titik 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 titik, apa itu kayak tik tik ya. Kakak siapa namanya? Ian suka pura-pura lupa ya, Bang. Parah banget sih. Aku lupain. Ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku. Nggak lupa tapi tadi nanya namanya siapa, parah banget. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana pun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini kau pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku. Sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Thank you, Gift. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Balik lagi kah? Bawalah pergi cintaku, ajak kemana pun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku. Sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Halo guys. Bawa pergi cintaku, ajak kemana pun kau mau. Jadikan temanmu, di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku. Beda lagi. Ini. Kita nanti. Beda suara Afgan ke sini, suara aku ke sini. Beda nada. Nggak cocok. Bagus banget suaranya emang Afgan. Aku dari dulu awal suka nyanyi karena Afgan sih. Bagus banget suaranya. Thank you gift-nya. Siapa itu? Thank you Nabila. 24/7. Polident Kompresi Thank you, gigi El. Thank you palsu banget. bunuh bakteri pada gigi palsu 10 kali lebih kuat. Janji suci dong kak. Oh my god, janji suci. Itu aku
Masakan menantu seenak masakanku nggak ya? Untung ada Sasa MSG, masakan Masih biasa. dulu aku sering nyanyiin Janji Suci, Luar tapi kayak biasa. Ini lebih enak dari masakanku. Tambahkan kelezatan dan kebahagiaan di setiap hidangan bersama Sasa MSG. harus ada iklannya gitu. I'm so sorry, salah baca. Soalnya nama kamu tuh kayak ada emoticon apa tadi, kayak ada bentuk-bentuk emoticon gitu. Aku pikir itu gifnya, karena jujur aku nggak hafal sama gifnya kan. Oh my god. Ini nge-lag banget. Mudah-mudahan live-nya nggak lag ya. Kakak kenal sama Raffi nggak? Kenal. Cemong mana? Cemong di rumah. Aku udah nggak pernah nggak pernah nemenin lagi karena nggak tega. Aku setiap sama dia tuh minta ditemenin terus, nggak berhenti. Terus kalau misalkan mau ke studio jadi kayak kesian kan. Terus kalau aku lagi di rumah tuh dia nungguin aku di depan kamar. Terus kalau aku lagi di kamar mandi ditungguin di depan kamar mandi. Makanya aku kadang nggak tega kalau sama Cemong mah. Kasian Cemong, iya kasian, cuma gimana ya, akunya nggak bisa di rumah kan, nggak bisa ngurusinnya, nanti sedih dia, akunya nggak ada kan. By the way, kayaknya sebentar lagi aku bakal off karena udah jam segini, ada yang harus aku kerjain. Sebelum itu makanya aku mau off dulu guys. So thank you yang udah nemenin aku sampai kayaknya 10 menit lagi deh. Recess time. Thank you ya yang udah give, yang udah nemenin aku, yang udah nanya-nanya. Thank you. Pokoknya semangat terus, jaga kesehatan. Tetap support Nevel. Ya, pokoknya yang terbaik. Recess time. This is my favorite. Lihat rambut aku udah panjang banget. Ya 10 menit lagi aku off. Jadi jarak lebar banget ya. Gimana ya guys, emang begini adanya. Makanya that's why aku pakai poni, karena memang lebar. Lumayan lebar, jadi that's why aku poni. Dan sebenarnya karena poni tuh karena biar gampang aja sih. Digituin doang udah selesai. Jadi poni. Ultah mau kado apa?
Masih lama, aku ultahnya masih bulan Juli guys. Jadi belum tahu mau apa. Larangan itu adalah hal yang harus dilakukan. Makanya jadi larang-larang guys, aku malah biarin aja. Enam menit lagi guys, 6 menit lagi aku off. Ini lagu siapa ya? Aku jadi keinget lagu tiba-tiba ya, kayak di otakku tiba-tiba ada lagu yang aku memang bukan manusia sempurna. Tapi tuh nggak tahu tuh lagu siapa ya? Tapi kau layak dicinta karena ketulusan. Oh, aku pernah bawain ding, pantesan kok aku tiba-tiba kayak pas lagi lihat-lihat lagu-lagu kayak pernah nyanyiin gitu. Lagunya Tangga. Lagunya Tangga. Tangga. Judulnya apa judulnya? Jujur enggak, aku tidak tahu. Tangga ya. Apa sih? Manusia sempurna gak sih? Manusia sempurna. Bukan. Apa ya judulnya? Coba, bukan Nevel. Tanya hati. Tanya hati kah? Pas tuh. Oke. Coba kan nyanyi sekali lagi, lupa pun aku. Aku juga cuma liriknya sedikit doang aku nyanyiinnya. Sambut hari kemenangan dengan semangat untuk Ada iklan. awal yang lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Halo. Rayakan kemurnian dengan satu kalender brand. Aku telat dia, aku 3 menit lagi aku off. Tuhan tolonglah hapus dia dari Ini ya? hatiku. Percuma semua mencoba Iya lagi benar. Ini lagunya benar. Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku. Oke, thank you yang udah nemuin lagunya. Thank you banget. So ada yang mau ditanya-tanya boleh sebelum aku off. Boleh tanya-tanya.
Aku Sinta yang di Lotte Salaman. Iya, aku tahu Sinta. Kak coba mewing. Tidak bisa, aku tidak pede untuk mewing. Kalau mau mewing dia coba deh, dia senang dia mewing. Aku nanya kenapa playlist lagu Anda galau mulu dari zaman dahulu. Karena memang apa ya? Tipe-tipe lagu yang aku suka tuh lagu-lagu galau sebenarnya. Tapi entah kenapa pas aku bikin lagu jadinya ada sih ya, gak sebenarnya Rainy Day tuh gak galau-galau banget, bikin semangat. Aku tuh pengen bikin lagu galau tapi jadinya lagu bahagia, always kayak gitu. Thank you gift-nya Nisa, Iin, thank you ya. Oke, kayaknya udah selesai waktunya. Aku off dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi nanti aku coba live lagi ya. Thank you udah nemenin. Sehat-sehat selalu juga ya semuanya. Bye bye. Kajian kenapa mata sembab pas perform di Semarang? Ya kah? Di Semarang tuh Semarang itu Hamin satu aku ke Semarang, bahkan hari Hamin satu nggak ya, bahkan hari H aku ke Semarang tuh aku lagi berduka, jadi kayak ya makanya mata aku bengkak banget pasti gitu. Makanya waktu ke Semarang kalau ada yang nonton aku ngeliat aku di Semarang ketemu terus mata aku bengkak ya karena lagi habis berduka, lagi sedih gitulah. Dadah guys, see you, dadah. Things on it. Intelligence. Interesting. Wait, so how many of these stat cards are included in this album? Okay. One for each. Yeah, one for each. And we have more pictures Yeah. of the members here. Okay. A lot of pictures. And do we have... Wow, we even got a lyric sheet of this album, right? Oh, sorry? Is this a lyric sheet? Yeah, it is. Okay, it is the lyric sheet. And behind every sheet, we can see the credit about who worked on this song. And we have the CD right here. Now, on to the very important question. Us as the listeners, why do we have to buy this album? 왜 이제 청취자들이 이 앨범을 갖다가 사야 할지 아니면 이 앨범을 사면 이런 게 너무 좋아요 하는 게 있을까요? There's one thing. Okay, what does it I tell us? just like got it. So this is like a game pack. So Okay. we're a game character. So this is like a game pack. And can I have one picture, please? Yeah, sure. Yeah. Which one? we Anything. got a lot. It worked for anything. So, Okay, I'm gonna give you first- this one. Okay. So the first picture is all of us. Mm-hmm. But if you like, your bias is like him, Oh, Jader. You can change it to Jader. You can place it in the first place, yeah, eh? and then put it like this. Interesting. Okay. Okay, that's a clever way of packaging things. Yeah. All right, guys, make sure to buy one of these albums and use it as a decoration with your favorite member being placed in the front page, like this. Ta-da! Oh, there's a photo card there. Yeah, but still, it worked. Yeah, it worked. All right, now we are gonna have a listen to an emergency broadcast, and we're gonna come back for more. Stay tuned.
This is according to the Ministry of the Interior and Safety. As of 9 p.m. on April 14th, a strong wind warning has been issued for Jeju, including western, northern, eastern, and southern regions, as well as the mid-mountain areas of southern and northern Jeju-do Island. Authorities urge residents, especially households with elderly or disabled members, to discuss emergency evacuation plans and contact methods with family or neighbors in advance. Stay away from glass windows as broken glass can cause injuries. Avoid standing under trees or utility poles that may fall and seek shelter in sturdy buildings. Do not approach the coastline as there is a risk of being swept away by high waves. Stay away from the construction sites or areas with loose objects that could be blown away or fall. While driving during high winds, maintain a safe distance from other vehicles and watch for sudden gusts that may cause your car to veer out of its lane. Now we go back to the regular program. You're listening to Arirang Radio. Welcome back. All right, guys, it's time for us to have a listen to their title track, but we're gonna make it a little more special by hearing their live performance. 자, 이제 라이브 한번 들어볼 시간이 왔어요. Bang Out 바로 들어볼 건데요. 자, 듣는 사람들이 여기에 집중해라 하는 포인트가 있을까요? Is there any points you guys want the listeners to focus on? From the beginning to the end, I think. I'm sorry? From the beginning to the end. Okay. So with that, are you guys ready? Yeah. Let's go. Okay, let's go. We have Bang Out live in the studio by Huibu. Enjoy. Let's go. We gon' get it louder. Hold up, hold up, hold up, yeah. Hold up, hold up. 출력고를 쌓여 NG 고견 바닥에 fish-이어 이리저리 존재감은 아마 먼지 격변의 crazy night 숨겨둔 time is now. Yeah, I can't change your face right now. Get me the beat. Hey. One throw ten in my ten on the control. 내 배로 커진 파 I can't handle it all. This is the restart 좀 빨라. 넌 나가 we go right. 눈 깜짝하자 we gonna cruise. He is running. 더 나가서 펼쳐가 is my life. I will never cower. 너머의 나다운 do you think do you play? Guess they go. 던져 set me free. 환상적인 fire. 낯선 이 feeling. As though I'm a hero. 무지 펼쳐 move the wall like what it's done. Running on a rough road. Raise a storm, raise a storm, raise a storm. Raise a storm, raise a storm. 하늘 위로 hands up. 한참 모자란 24 세상을 거느리는 boss 상상도 못한 my skill 원하는 건 no perfect kiss 멋짐이 더 크네 숨 돌릴 틈 없이 next 면 위에 올려 남았네 Hey I just wanna 더 나가서 펼쳐가 It's my life I will never cower 너머의 나다운 Do you game do you play 던져 set me free 환상적인 fire 낯선 이 feeling As though I'm a hero 무지 펼쳐 move the wall like what it's done Running on a rough road 끝과는 넘어 라인 매일 밤비 가져 세상 중심에 roll 말해왔기 I wanna see more too much 망설임 없이 몸을 던져 go 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 Get it here now Get this flow 끝까지 make it shine So let's make it louder 나만의 방식 show you game show you play 모든 everyday 그 순간의 KO 어찌나 feeling as though I'm a hero 소리쳐 전부 펴 like my stop Running on a rough road Raise a storm, raise a storm, raise a storm Raise a storm, raise a storm 하늘 위로 hands up That was Bang Out live in the studio by Huibu. 제가 이 노래 진짜 맨 처음 들었을 때 퍼포먼스가 너무 기분이 좋은 거예요. 되게 어떻게 그렇게 트랙이랑 목소리가 딱 붙게 잘 불렀지. 이게 사실 노래 잘 불러야 가능한 영역이잖아요.
믹스로 해결이 안 되는 이거를 너무 잘 이렇게 맞춰서 부르셔가지고 와 진짜 도 같았다 이런 생각을 했었어요 처음 들었을 때. 근데 라이브도 훌륭합니다 진짜 너무 감사합니다. 진짜. One thing that I really liked about the recorded version and the live version, of course, as well, was how cohesive they sounded together. I'm talking about the vocal and instrumental of grooving along to each other flawlessly. Hope you guys enjoyed it. Now on to the reactions from the listeners. 자 이제 듣고 계시는 분들의 반응을 좀 읽어보려고 해요. Any comments you guys want to read? Comments 좀 읽어주세요. 라이브 미쳤다. Live was insane. 하승님 너무 멋져요. 오늘부터 입덕하겠습니다. Oh, Hasan, you're so cool. I'm gonna start standing you from today on. 이 노래 에너지가 정말 좋아요. 예. 전 이게 마음에 드는 것 같아요. 멋짐이 Okay. 용용 흐르네. Oh, 멋짐이. you guys are overflowing with coolness. And maybe one more. Maybe one more. 멋짐이 휘휘 너무너무 흐르네. 멋져요. Okay. 입덕했어요. 보셨다. That I think I already read. I'm gonna start standing you guys from now on. Well, thank you so much to all of you guys. 정말 감사합니다. 자, 우리 할 게 아직 되게 많아요. 이번에 다음 걸로 바로 넘어가 보도록 할게요. We're gonna move on to the next part, and this time we're gonna have yes or no game. Yes All you or gotta no do is answer the questions in 3 seconds. 자, 이제 yes or no 게임은요. 질문을 듣고 3초 이내에 대답을 해주시면 되겠습니다. 준비됐나요? Yes. Let's go. Question number 1. There's something I really want to hear from our fans. 나는 우리 팬들에게 듣고 싶은 칭찬이나 말이 있다. Yes or no? In 3, 2, 1, let's go. Oh, definitely. Yes면 yes라고 해주셔야 돼요. Yes. Okay, all of them came out with yeses. And for this question, I think I'm gonna ask Jada. What do you want to hear from your fans, man? 제가 예전에 초창기 때는 이제 잘한다라는 말을 되게 많이 듣고 싶었는데 요즘 이제 좀 시간이 지나니까 바뀌더라고요. 어떤 걸로 바뀌시요? 좀 잘생겼다는 말. 근데 이미 잘생겼잖아. 그때도 잘생겼고 지금은 더 잘생겨졌어 심지어. 감사합니다. So back when I just started, I used to want to hear things like, "Oh, you're doing an amazing job," but nowadays I kind of want to hear, "You have an amazing look." 근데 어떻게 생각하세요? 듣고 계시는 분들, 제이더 씨 충분히 잘생기지 않았어요? 답변 한번 유튜브로 남겨주시면 좋을 것 같아요. Let us think and let us know about what you guys think about what just Jayder said. Now on to the next person. Cheha, what do you want to hear? I have the same thing too. Like, first of all, I really want like, oh, 정말 잘한다, like those things. But now, oh, you look handsome. Like, we love handsome. Yeah, Whip, we love handsome. What is it with you guys trying to be handsome? Like, I don't know, but like, it feels good. I mean, you guys already look amazing though. But like, 한 번 더 얘기해 주니까. Just one more. Yeah. Everyone in 3, 2, 1. You are handsome. Thank you. Thank you. All right, I'm gonna need something else actually. 자, 다음 분은 한번 유건 씨. What do you want to hear? 저는 사실 저희가 쇼케이스를 하고 나서 팬분들께 이미 칭찬을 듣긴 했는데 저는 이제 평소에 이제 앨범 준비하면서 와 전보다 많이 늘었다. 무조건 이제 전보다 더 나아졌다. 약간 이런 얘기를 꼭 듣고 싶었는데 이제 그 말을 이제 엔드 분들이 저희 쇼케이스 끝나고 해줬어서 그래서 그 말이 너무 좋았습니다. Oh, I heard this a lot after the showcase from the Ends, their fans. But I kind of wanted to always hear the compliment that goes, you guys evolved into something much more better than your previous work. All right, thank you so much. That's what I've been waiting for. Now, moving on to question number 2. There was a time when I've looked at myself and thought, wow, I look cool. 나는 내 모습을 보고 멋있다고 생각한 적이 있습니다. In 3, 2, 1, let's go. Ba-ba-bum. Is it a yes or no, guys? Yes. Or yes. There's one no. Yes. Hey. One no? Who said? One him. 오. 진범. 이유가 궁금하다. 진범. Why no? 저는 이제 제가 멋지다고 생각하는 것보다 남들이 저를 멋지다고 생각해 주는 거를 더 좋아하기 때문에 저는 그런 생각을 안 갖고 있다가 이제 듣는 걸 더 좋아해서. 일부러 비워놓는구나. 일부러? 오케이. 그럼 인정. I kind of prefer hearing this from others than saying it for myself. So that's why I said no. Interesting. 자, 그러면 다른 분들 한번 가볼게요. 이번에는
Don't look away, man. We made eye contact. 자, 이농 씨 어디 보세요? 네. 언제 멋있다고 생각하셨어요? When did you think you were cool, man? 저는 이제 이번 뮤직비디오 촬영 때 이제 오토바이 옆에서 딱 서 있는 씬을 찍었었는데 뭔가 딱 오토바이랑 저랑 제가 딱 라이더 자켓 입고 딱 있으니까 좀 멋진데. Standing, looking into myself, standing right next to a motorcycle in my leather jacket made me think I'm a cool figure. 이놈이 귀가 빨개졌어요. He's blushing. All right, let's move on to the next one. 다음 거 가볼게요. There's a certain type of photo that fills up my camera roll. 나의 핸드폰 사진첩에는 특정 사진이 많이 있습니다. In 3, 2, 1. Let's go. Yes. Seriously, Yugon? Nothing? 없어요? 네, 조금 저는 네. 좀 뭔가 특정 사진보다는 좀 다양하게 있는 것 같아요. 물론 제 셀카도 있고 멤버들 사진도 있고 그냥 길거리 가다가 이제 하는 그런 이제 길거리 뷰 사진도 있고 음식 사진도 있고 그러다 보니까 최근에는 저희 이제 모니터 영상도 있고 하다 보니까 네, 특정 그건 없는 것 같습니다. Okay, I don't have a lot of specific types of pictures, but I'd rather have variety of pictures. Includes picture of myself, picture of the members, as well as the monitor video from our music TV shows. All right, thank you. 자, 그러면 다른 분들은 이정 씨, 네. 어떤 사진이 많으십니까? What kind of pictures you got? Maybe I got a lot of selfie. Okay. And then we need to monitoring을 진짜 많이 해야 되거든요. We need to 엄청 monitor 많이. ourselves a lot of time. 네. And? 그래서 원준이랑 뭔가 특히 같이 안무를 출 때 영상이 제일 많은 것 같아요. Okay, so I usually have the videos of me and Wonjun dancing together. 자, 그럼 원준 씨는 어떤 게 제일 많으세요? What kind of pictures or videos you got? 저도 안무 영상이 많긴 한데요. 그거 다음으로 좀 재밌으면서 많은 게 재하영 사진. 재하 사진이 진짜 인기 많긴 인기 많아요. Okay, 좀 더 여쭤보기 전에, so what he says is that my videos mostly have to do with us practicing choreographies, but another interesting pictures that I have in my phone is the pictures of 재하. 어떤 사진인가요? What kind of pictures are they? 재하영이 네. 그 방송에 공개할 수 없는 사진들을 제 폰으로 혼자 이렇게 많이 심심하면 이렇게 찍더라고요. 연습하다가 이렇게 찍고. Oh, a lot of pictures he can't disclose on air, and there are a lot of pictures. That's rather interesting. Is there anything you want to say about that, sir? It's true. Yeah. I like to take funny pictures. Okay. It's from the member's phone. Okay. Like, if they open it and they see it, like I can make them happy. So that's the reason. Wow, you know how to sacrifice yourself, hey? Yes, I do. All right, that's really admirable. Thank you. Now moving on to the next one. There's something I really want to do as a member of 휘브. 휘브로서 꼭 해보고 싶은 것이 있습니다. In 3, 2, 1, let's go. Yes, definitely. You okay? 왜 딴 데 보시는 거죠? Don't look away, sir. You know who I'm talking about? Let's go. 네, 아무래도 휘브로서 일단 우리 엔드들과 단독 콘서트를 꼭 하고 싶은 것 같습니다. 진짜. I would love to throw a solo concert inviting all the ends. 언제쯤 목표로 잡고 계세요? 우선 저희가 아무래도 4개의 싱글 앨범을 냈었는데 네. 앞으로는 또 저희의 색을 많이 담은 정규 앨범과 미니 앨범들도 많이 내서 그 과정이 좀 거쳐지면은 이제 아무래도 그 뒤에 바로 할 수 있지 않을까 생각합니다. No plans are set for now, but the more songs we're going to be releasing in the future, including the mini albums or even studio albums, then I think we will be able to plan our solo concert. Well, good luck with your future endeavor. And who else? 자, 다른 분들도 제이드 씨 목표 있어요? Any goals? 저는 아무래도 저희가 이제 또 싱글 4집까지 왔는데 저는 또 곡수 많이 들어간 일단 미니 앨범을 빨리 내보는 게 단기적으로 뭔가 목표인 것 같습니다. Short-term goal as a member of 휘브 is since they've been releasing a lot of single albums, he would like to release at least a mini or an EP album that contains a lot of tracks in it. 자, 그럼 이제 또 다음 거 한번 가보겠습니다. Moving on to the next one. There's something I really want to say to the members of 휘브. 휘브 멤버들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있습니다. In 3, 2, 1, let's go. Yes. Okay. There's a no. Yes. 왜 no예요, 이정 씨? Why no?
다들 평소에도 너무 커뮤니케이션 잘 되고 사실 막 그렇게 딱 이렇게 각 잡고 하고 싶은 얘기라기보다는 그냥 항상 뭔가 저희는 말하지 않아도 서로의 지금 기분 상태를 알거든요. 그래서 약간 저는 그래서 딱 묻고 싶지 않고 그냥 제가 배려를 해주고 싶습니다. Okay, since we spent a long time enough to know each other better, we don't even need to have conversation to know what's going on in them. All right, that's why he said no. That's a great answer. Thank you. All right, now we are about to listen to another song, but before we do so, we got to break in news, connecting newsroom, and we'll be back soon. Everyone, stay tuned. This is according to the Ministry of the Interior and Safety. As of 9 p.m. on April 14th, a high seas warning has been issued for coastal waters of Jeju, specifically the southern and western seas. Authorities advise the public to stay updated on storm information through TV, radio, and smartphones, and to pay close attention to disaster alerts and advisories from local government offices. Anglers, campers, and tourists near the coast are urged to evacuate to nearby safe locations. Avoid going near breakwaters, seawalls, and other coastal structures as dangerous waves are likely to occur. The coastline should be avoided entirely due to the risk of being swept away by high waves. Fishing vessels currently at sea should contact nearby ships or the fisheries radio station and evacuate promptly. Aquaculture and fish farming facilities should be secured or reinforced in advance to prevent damage or loss due to strong winds and high waves. Now we go back to the regular program. You're listening to Arirang Radio. Welcome back. We're going to listen to another live performance. This time we're going to listen to the B-side track from their latest single album called Still Typing 부재 빈칸. 자, 준비 부탁드릴게요. 물도 드셔도 되고 목도 풀어도 되고요. 네. 자, 여러분 감상평 많이 보내주세요. While they perform, make sure to send in your impressions their YouTube live chat, everyone. Are you ready? Yes. Let's go. We have Still Typing 부재 빈칸 live in the studio by Huibu. Enjoy. 함께였던 모든 걸 잊을 수는 없겠지. 눈 감으면 난 여전히 너와 나란 이후 혹시 넌 어디 있는지 무작정 길을 걸어봐 준비 없이 마주친 추억 위를 헤매 어디부터가 끝인 걸까 시작조차 없던 것 같아 Just one more night and one more time to you Please don't turn away from me 흐려지는 기억에 그래 say goodbye 아직 기다릴 뿐인 마음인데 너로 가득했던 시간들을 접어 아무도 깊숙한 기억에 간직할게 Hope that I won't be too late Why are we so far away 난 모든 게 다 어려워 처음 마주한 감정보다 멋지게 너에게 안녕해 아직 서툴러 내 맘을 널 원해 내게 맞춰진 내 말투 너로 가득한 내 모두 예쁜 기억들로 채워가던 빈칸 너로 인해 반짝였던 순간 시간이 지나간다 해도 영원이란 말은 이곳에 Just one more night and one more time to you Please don't turn away from me 흐려지는 기억에 Can I say goodbye 아직 기다린 뿐인 마음인데 너로 가득했던 시간들을 접어 깊숙한 기억에 간직할게
저 세상 속에 우리 함께해 I feel you 기억 속에 Please don't turn away Please don't turn from me baby 포기했던 시간에 아직 너를 보낼 수 없는 날들 내 기억 속에 네가 있어줘서 우리의 계절이 영원히 눈부실 걸 wish for you. Wow. That was Still Typing 부재 빈칸 by Huibu. And I gotta say, you guys are a whole lot better in live situation than the recorded one. 아니 음반보다 지금 라이브가 저 개인적으로 좀 훨씬 더 와닿은 것 같아. 그리고 듣는데 아니 어떻게 이렇게 음원같이 단단하게 부르지 싶은 거야. I was wondering how you guys were singing that solidly and stably. But when I took my earphones off, I confirmed that it wasn't because of the compression being added to your vocals through the mic, but you guys sound naturally stable as it is. 아니 그냥 부르시는데도 너무 단단하게 부르니까 듣는데 진짜 너무 편안한 거예요, 진짜. 그래서 감사합니다. 너무 감사합니다. That was probably one of the most comforting and satisfying performance ever. Thank you. Now, this time we're going to go through the questions from your fans and we'll try to answer as many as possible. 자, 지금부터 이제 Q&A 타임입니다. 듣고 계시는 분들 많이 질문 유튜브를 통해서 보내주세요. Alright, let's get to the first one. It comes from Mahima. 처음 질문은 마히마의 질문입니다. Wow. Hello, Huibu. Congratulations on your comeback. It's amazing to see you all again. Recently, I was thinking about how far you've come and how much you've grown since Bang, Dizzy, Kick It, and Rush of Joy. So my question for you all is that what is something you did differently, which was unique from your previous comebacks apart from your concept changes? I'm really happy to be supporting you guys. Thank you for being such an amazing idol. I love you guys a lot. 많이 사랑 핑. So cute. 지금까지 이제 거쳐오면서 굉장히 많은 변화가 있었는데 여기서 저의 질문은요. 이전 컴백과 비교해서 이번 컴백에 세계관 말고 좀 다른 특별한 걸 넣은 게 있을까요? 아무래도 이번 앨범은 확실히 전 앨범들과 다르게 좀 안무에 있어서 좀 강력한 부분을 많이 넣지 않았나. 퍼포먼스의 위주의 곡이 처음으로 나오지 않았나 저는 생각이 듭니다. Okay, so choreography-wise, we try to add a lot more aggressive moves as possible to this piece compared to the previous works. Anything else? 다른 것도 뭐가 변화가 있나요? 네, 아무래도 녹음에 정말 신경을 많이 쓴 것 같은데요. 전 앨범들은 그냥 노래를 부른다라는 느낌이었다고 하면은 이번에 앨범에서는 노래할 때 좀 감정이나 아니면 그 무드에 맞게 어떻게 연기할 수 있을까에 대한 녹음법을 좀 찾아보려고 저희가 많이 노력했던 것 같습니다. 아니 근데 그게 진짜 전달이 되는 게 숨으로 감동을 전달하는 그 경지에 온 것 같은 느낌이라 그래야 되나? 되게 기분 좋았어요, 진짜로. Anyway, thank you so much. So compared to the previous comeback, they try to put in much more effort into the process of recording the songs, trying to convey more emotions through them. Alright, moving on to the next one. 자, 이제 다음 거 한번 가보겠습니다. 이거 희한한 질문이네요. It comes from Taz and it says, which member looks at the mirror the most? 지금 멤버 중에 거울 가장 많이 보는 멤버가 누군가요? 제이들. 저 많이 봐요. Is it Jader? 저 많이 봅니다. Why? 좀 습관입니다. Oh, it's my habit. 네. So, what do you do looking at yourself in the mirror? 보통 보면서 무슨 표정할지도 막 Oh, think about what kind of facial expressions I'm going to be doing on stage and 근데 거의 그 생각을 많이 하는 것 같아요. 일의 연장선 네, 같은 일의 느낌? 연장선인 것 같아요. Okay. 저 그리고 구렛나루를 잡는 습관이 있어요. 좀 많이 신경 많이 써요. 좀 많이 이렇게 잡아요. Okay, so he tends to tidy up his hairstyle a lot. Okay. 머리를 넘기는 습관이 아니라 이렇게 제가 자꾸 쓰담쓰담하는 습관이 있어요. Interesting. Thank you. 네. Alright, so moving on to the next one. 자, 이제 다음 거 한번 가보도록 할게요. It comes from Kenneth and it says,
Hello and welcome back, my favorite Huibu. First off, congratulations on your new single album Bang Out. And my question for you is, what was the most memorable moment during fan meeting in the Philippines last July 2024? Thank you and I love you, my forever Huibu. 자, 2024년 7월에 있었던 필리핀 팬 미팅에서 가장 기억에 남는 게 있으실까요? 정말 많은 분들이 와주셔서 사실 제 이름이 걸렸던 그 피켓이라 해야 되나? 그걸 보고 아니 어떻게 여기에까지 내 이름을 알고 계신 분이 계시지? 약간 이거 자체가 Interesting. 너무 새로운 경험이었어요. Okay, first off, I thought it was really surreal is because we were greeted by a lot of audiences there, and I was stoked to see my name being on one of the signs in that country. Thinking, wow, now I'm seeing my name in this place too, huh? Well, thank you. What else? 다른 거는 뭐 기억에 남는 거 없어요? 재하, you seem like you're speaking much less compared to the previous time. So like there were a lot of people like he said, and so 우리가 이제 저희가 데뷔한 지 얼마 안 됐었는데 이제 그런 팬미업 다니면서 내 폰 잃어버린 거. that was Philippines. So he lost his phone. What? So that was the day we just like came to Philippines, and then he lost his phone, and we were like just finding it. We can't call it because it's not our like phone number. So the Wi-Fi is off, the data is off, so we couldn't find it, and it was under the sofa. So that means you guys eventually found it. Yeah, but it took like an hour. And we couldn't go to the hotel for an hour, and we like had a like whole day flight. No sleeping. Interesting. And like, we were like, oh my god, but like he lost his phone. So Thank you for sharing that. I mean, glad you found it eventually. Yeah, you found it. All right. Now, moving on to the next one. It comes from Ryoche, and it says, hello. If you become a hero in real life and you have to pick a role among the options below, what would it be? Number 1, Carrie, who can allure and serve visuals to the fans. Number 2, mid-laner, who acts and shows a lot of cuteness alone in their sleeves. Number 3, off-laner. I have no idea what this is, by the way. Who cringes when other members act cute. Number 4, soft support, who acts shy at first but eventually gives up if initiated by a particular member. Number 5, hard support, who only acts when necessary. What made you decide to pick that role? 이건 진짜 정말 희한한 질문이에요. Alright, 자 이거 한번 이농 씨에게 여쭤보겠습니다. 이농 씨, 실제로 이제 한번 이제 그 역할을 하나 정해보는 거예요. 그러면 뭘 할지 정해주시면 돼요. 1번은 캐리예요. 캐리인데 이제 팬분들을 위한 비주얼 멤버. 2번은 이제 미드레이너인데 이제 쉽게 말해가지고 혼자서만 멤버들 사이에서 내가 이제 귀여움을 뿜뿜할 수 있는 그런 멤버. 이제 3번 이제 오프레이너래요. 이게 뭔 소리인지 저도 모르겠지만 다른 멤버들이 애교를 부릴 때나 귀여워 보일 때 약간 오그라드는 걸 하는 멤버. 그리고 4번 soft support라고 해가지고 who actually at first but eventually gives up the initiative. 자 처음에 굉장히 수줍어 하는데 나중에 갔을 때 이제 결국에 해내는 그런 멤버. 자 그리고 마지막에 hard support who only acts when necessary. 필요할 때만 행동하는 멤버. 기억나세요? 2, 3, 4, 5번은 정했는데 네. 1번 한 번만 다시 말해주세요. 오케이. 1번은 그냥 팬들 앞에서 그냥 유일한 독보적인 그냥 비주얼 멤버가 되는 거예요. Thank you. Maybe 어떤 거 하고 싶어요? 저는 4번하고 되게 잘 어울리는 진짜? He feels like a soft support about himself, Adrian. Well, thank you so much, guys. That's it for today. We have to wrap up the show already. 자, 벌써 끝낼 시간이 다 돼버렸어요. 아쉽다. 진짜 저도 너무 아쉬운데 여러분들 다음번엔 1년 말고 좀 더 빨리 봅시다. 네. Hope to see you guys sooner than a year, guys. Now, make your last speech and we're gonna call it a day. Jeha, maybe? Let's go. Okay, so we came back for the first single album, Bang Out. I wish you guys like love this song. We put a lot of effort to it, and it's a hard song, so you can listen like anywhere and get some power to it. Okay, thank you. Thank you. With that, we're gonna stream this last track and call it a day. It's by Huibu with Hey Play. This has been your host Samuel Osa, and 마지막 그룹 인사 부탁드려요. 네, 그럼 지금까지 히브였습니다. 감사합니다. Bye. Bye bye. 힘이 나는
보자만으로 너를 정의하기 싫어 너의 취향부터 모든 걸 전부 알고 싶어 내게 들려줘 너의 thinking 내게 보여줘 너의 feeling 사실 말야 난 전부 상관없었다 네가 T.O.F.O. E.O.I 그저 너의 모든 걸 다 알 수 있다면 두 발을 뻗어봐 어디든 좋아 희망이 있다면 난 상관없어 손을 잡고서 따라와 저 멀리 빛을 따라 달려가 우리의 story now 너에게 고백해 한 걸음 앞으로 네 귓가에 속삭일 거야 너무 이뻐 상상해보곤 해 우리가 하늘 위로 뜨는 꿈 끝없이 빛나 영원해 Let's play 생각대로 해 Let's play 기억해 사랑해 영원해 언제든 힘들 땐 내게로 와서 기대 그걸로 난 충분해 언제라도 함께 할 테니까